Amici, ancora Dragon Age. Ripartiamo verso Aven. Dove sta? Lontano. Beccheremo qualche imboscata. Eccola. Concentrate, like we practiced. Now, fire! Never any short. Però l'oscura, Vabbè, prenditi un impiastro, va, scegli. Raga, ha lanciato. Mi piace come stanno andando le cose. Non ce l'ha fatto a salvarlo. Oh. Bene, Morrigan. And I'm off. Why is it always me? È una messaggio dura, eh? All right. Me l'hanno messa giù dura. Poi i maghi sono morti. I go.
No. Salviamo, devo sempre ricordarmi perché gli spostamenti non li salvo in automatico. Finito l'accendino. What are you doing in Haven? There's nothing for you here. Che grinta. No, you do not. I would have been informed if someone was expecting a visitor. Who? Perhaps revered Father Eirik will know of whom you speak. Unfortunately, he's ministering to the villagers at the moment and cannot be disturbed. I suggest you seek your brother elsewhere. It's always been thus in Haven. We do not question tradition. Our ways are not the ways of the lowland cities. The urn is nothing but a legend. I do not know who Brother Genetivi is or what he says. However, I'm sure people can convince themselves of anything. No. We do not appreciate lowlanders looking about our home as though it was some sort of zoo. Ask and be on your way. We keep to ourselves. We see no need to announce our presence to the world. It's more peaceful that way. Haven's always been here. My family knows no other home. Father Eirik is our spiritual leader and guide. He's in the chantry giving a sermon. You should not disturb him. Then perhaps you should return to the lowlands. You may trade for supplies at the shop if you wish. Then I suggest you and your companions leave. They are hiding something. 'Tis obvious, is it not? Arriva come sempre la salute. Interesting strategy. Tell me, do you intend to keep going north until it becomes south and attack the Archdemon from the rear? Sì, schifiamo un po'. Truly, it would surprise me if my enemy counterattacked by running away and climbing a mountain. Eh sì, Arlimon è malato. How will this help him? I have no doubt of your faith. I am beginning to doubt your sanity, however. The Archdemon is our goal, and we are heading away from it to find the charred remnants of a dead woman. I will not simply follow in your shadow as you run from battle. Then turn and fight. You keep the Darkspawn waiting. A prova. So se fossi incazzato. Morte di un templare. Altro non c'è, sono solo dei polletti. So che c'è una radice mortale però.
il negozio. No, questa è una casa di... non ho letto bene. Non so perché l'hanno scritto così in piccolo. Beh, questo ovviamente è chiuso. Serviva la signora Leliana, ma non c'è. Come, Bonnie. Who are you? You shouldn't be here. I asked you first. Lowlanders don't belong here. What? Why are you looking at me like that? Haven is Haven. But I have a secret. Do you want to see? Yes. Don't know. It's lucky. I keep it with me. Don't tell anyone, all right? I remember some lowlanders like you. They left, I think. I never saw them again. Interessante sto bambino. Il baule ovviamente chiuso. Do you know of the Cassandra, the sundew in the common tongue? I do not believe so. No? You are so alike, I thought you kindred. What is that supposed to mean? What is the sundew? A flower. Oh? I am a flower, am I? How unexpected. That entraps and devours insects. Ah, now that I expected. Stiamo facendo un po' amicizia. We have nothing you'd want. Please go. Incazzati qui, Ecco la bottega. Vediamo se c'è qualcosa. Devo prendere magari qualche pronto soccorso. Se c'è. Pieno di bauli, però sono tutti chiusi. Who are you? You're not from Haven. We don't get very many visitors. No, I've never heard that name. I don't have much, but I suppose you can take a look. Allora, non penso che cattivo li prendo. Magari sono cari. Idem il pronto soccorso. Un minore. Fa sempre comodo. Dovrei anche imparare un po' a usare le trappole, queste cose, però. Questo qui è quello di... ma sì, tiriamolo via, gli lasciamo quello che c'ha. Ah, lo scudo del magista devo metterlo a Morrigan. Andiamo un attimo quello lì. You're back? I don't have... Ok. Vediamo se ci... What are you doing? That's private! No! No! You have no right!
Ah, sei incazzato. No, stia. And I'm off. I cannot be defeated. You know. Insomma, ho l'impressione di aver fatto un casino. Ah, però c'è un cadavere qui. Di che si tratta? Provenisse da Radcliffe. And I'm off. Era uno dei cavalieri di Arlimon. Ah. Ma quindi c'è qualcosa che non va qui, eh? Devo tornare con l'Eliana, però c'è un sacco di roba da prendere. Eh sì, adesso mi hanno fregato. All right. C'è un mago da qualche parte, eccolo. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Qua abbiamo scoperto qualcosa di losco, eh? Abbiamo scoperto qualcosa di là, là in alto ce ne sono degli altri. Going. Yavar. Chissà perché questi sono così ostili. And I'm off. Vado all'arciere. All right. That won't do. Right. Their pathetic little existences. Sono abbastanza forti, i cultisti. Salviamo. So everyone is within the chantry. How lovely for them.
Siamo arrivati alla chiesa. Vediamo cosa ci aspetta. C'è il gran capo. Sarà un mago potente. We are blessed beyond measure. We are chosen by the holy and beloved to be her guardians. This sacred duty is given to us alone. Rejoice, my brethren, and prepare your hearts to receive her. Lift up your voices and despair not, for she will raise her faithful servants to glory when her... Ah, welcome. I heard we had a visitor wandering about the village. I trust you've enjoyed your time in Haven so far? La vostra gente non è molto accogliente. What sort of welcome do you expect when you break into our homes and kill one of us? You see, this is why we do not like visitors. They are not like us. They will do us harm if we let them. We don't owe you any explanations for our actions. We have a sacred duty. Failure to protect her would be a greater sin. All will be forgiven. Allora, devo cercare di beccare subito lui perché... Bene. Non morire, va, Stan. Non c'è più pronti soccorsi. Medaglione del seguace. Cos'è, un dono? Eccola. Boh. Farà parte di qualche missione, qualcosa. Muro di mattoni. Eccolo qua. Who are you? They sent you to finish it. You don't know how glad I am to see someone who isn't from this village. The leg's not doing so well, and I can't feel my foot. The leg is wounded, but that will heal in time. The foot may have to come off. I thought you might say that. But if the foot goes, it goes. There are more important things than an old man's feet. I don't have time to rest now. I'm so close. The urn is just up that mountain. The Arl is sick. Will he live? Politics never did anyone any good. The Arl is a noble soul. But the ashes will surely cure him. Haven lies in the shadow of the mountain that holds the urn. There is an old temple there built to protect it. The door is always locked, but I know what the key is. Iric wears a medallion that opens the temple door. I've seen what he does with it. Yes, that is your key. Take me to the mountainside and I will show you.
It is not that far, and will you let me lean on you? For the urn, any pain is worth enduring. Vabbè, domande, ok. Ah, good. Help me up here. I'll try not to slow us down. Bene. Devo dare ancora un'occhiata, cazzo. Ho dovuto aspettare, scegliere un'altra risposta. Però poi faccio conto di tornare con l'Eliana per fare razzia di tutti i bauli che ci sono in giro, quindi. Fratello Ferdinand genitivo. Here we are. Give me the medallion, and let's see if I remember. Yes, you see, it can be manipulated, just like this. And there, a key to open the way. Now, where does this go? Tac. Cazzo, che super tempio. Oh, what I would give to have seen this hall in all its splendor, as it was meant to be. Still, sweep away the ice and the snow, and traces of beauty remain. I'm sorry, what? I was a little distracted, I apologize. These carvings were created just after Andraste's death, and they may reveal things about her life that we do not yet know. I think I need more time to study these statues and carvings. I could not keep up with you with my injuries. I should be safe. I don't think there are any villagers here. Go. I will be all right. Perhaps my destiny was only to lead you to the urn. It was designed to protect the urn from those who would steal it or do harm to it, namely the Tevinter Imperium. I'm not sure. The legends were never very specific on that point. Only the faithful shall lay eyes on the sacred ashes. Death and misfortune await the unbeliever. The Maker's gaze has fallen on Andraste's final resting place. He weeps for his beloved, and his wrath at her betrayers endures. That is what the legend says, and the Maker may indeed watch this place. Read between the lines, however, and you'll understand that it is merely a simple truth draped in hyperbole and metaphor. After all, no one wants to hear, Willie toiled for many a year to perfect the curious mechanisms that would send a sharpened spike up the arse of the unwary intruder. I think my decision to stay here was the best one, don't you? I'll be right here if you need me. Now I need something to write on. Devo tornare indietro per forza. Perché se ci sono le trappole devo prendere per forza le liane. Mi spiace rinunciare a... Allora, facciamo un attimo il punto, vado un attimo dal mercante. Anzi, vediamo di fare una cosa. Devo baciarli. Il metto barbarico lo posso vedere. You and your friends are formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the goods, my boy, and... Allora.
C'è gli acari, i toni. Ah, volevo vedere un attimo questa. Incantata potrebbe essere migliore della spada di Dunque. Enchantment? Enchantment! È vero che le altre le ho date ai maghi, fuck. Vediamogli un po' di... We will make good use of what you have brought us. piccolo omaggio. Allora qualche dono da scambiare. Piacerà Mario blu. Interesting. Poca roba. You have my thanks. You have my thanks. Ooh, shiny. Più 10. Oh, how dear of you. Thank you so much. Why, thank you so much. Ti ho beccati in osso, Oh, thank you. That's very nice. Oh, thank you. That's very nice. Prego. Va bene, ripartiamo. Vita ottenuta, boh, non ho visto. Indeed. Indeed. Raga. Osteno Shade. O il cane. Anche Alistair mi spiace non averlo ancora coinvolto, però... Ma sì, Yes. coinvolgiamo Alistair, dai. Allora, torniamo un attimo ad Haven prima. Andiamo a prendere un po' di bauli e vediamo cosa c'è dentro. Allora, c'è il salire di livello Alistair. Mentale interessante, Sì, diamogli questo.
scudo. Of course. Ah, c'è ancora gente qua, cazzo. And I'm off. Make a preserve. Saving the day. I never liked this part. And I'm off. Oh, look at Passato di livello. I'm getting And we're still alive. Ho lasciato qualcosa? Sembra di no. Allora, qui ce n'era uno. Le liane. Dovrebbe riuscire ad aprirli tutti. In teoria. Un'altra lettera d'amore. Poi c'era giù al molo. So, let me get this straight. You were a cloistered sister? You must have been a brother before you became a Templar, no? I never actually became a Templar. I was recruited into the Grey Wardens before I took my final vows. Do you ever regret leaving the Chantry? No, never. Do you? Yes. You may not believe it, but I found peace there. The kind of peace I've never known. It used to get so quiet at the monastery that I would start screaming until one of the brothers came running. I would tell them that I was just checking. Right away. You never know. Stivali di Antiva li daremo al corvo. Occhio del mago, arco di drago, aculeo di drago, 34 destrezza. No, non ce l'ho ancora. I shall. Va bene. Adesso appena li abbiamo trovati tutti, chiudo. Ah no, dalla parte sbagliata.
It's done. Dentro la chiesa. Qua c'è qualcosa. Ho paura imboscato, andiamo a vedere la stanza di là. I'll do it. Anello della fede. 10% danni di fuoco e restrizione mago. As you like. Bene, 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 abbiamo rastrellato un po' tutto. It's done. Allora, adesso tornerei un attimo all'accampamento per vendere le cose che ho trovato, magari sistemare un qualcosina. Devo far passare di livello anche il boss. Allora, direi la forza, la destrezza e l'astuzia. Assalto. Competenza. Assalto. Allora, andiamo un attimo dal boss là. Adesso metto l'altra runa. Enchantment? Enchantment. Enchantment! Ok. Adesso. Sì, ma va bene, dai. Allora, devo dare a Zebran il coltellino. Esatto. Ah, lui ce l'ha 34 di destrezza, per tenere l'arco. Invece l'Eliana no. Dunque. Dovrei trovarle un elmetto. Ma sì, potrei dargli questo, tanto è anche un'armatura. Anello della fede, restrizione mago più 10% danni da fuoco. Tac. You and your friends are formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the good... C'è un po' di mercato, vediamo.
Allora, le prendo l'elmo di cuoio gorchiato per la nostra Leliana. Metto barbarico, lo vendo. Questo no, forse magari può andare bene per... Questi sono doni. Poi la radice mortale dai maghi. C'è un anello per Winnie. Potevo darle quello lì. Più forza, più forza. Più forza anche lui. Prenditi l'elmo. Lui cos'ha su? Aspetta. Più uno destrezza. No. Poi lui devo darle a cercare amuleti. Cose. Probabilità di critico a distanza. Va bene, dai. Il video lo chiudo qui. E riparto nella registrazione e andiamo ad al tempio stavolta. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.